Good morning students. இன்னைக்கு இந்த fluids லெசனில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் மொத்தத்தையுமே ஒரு 7 சின்ன வீடியோவாக உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொரு வீடியோ முடிஞ்ச பிறகும் அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறத ஒரு சின்ன ப்ரீஃபிங் கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்தோம்னா இந்த லெசனை ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். Forces you see in daily life. You pushing a box, your weight, which is a force acting downwards, hammering a big nail into the ground. All these forces, if you notice, are acting perpendicular to the surface. A force exerted by an object perpendicular to the surface is given a special name. It's called thrust. It's the total force acting perpendicular to the surface. What will be the unit of thrust in the SI system? Can you guess? You should have got this one. Thrust is nothing but force. So the SI unit of thrust will be the same as that of force. Newton. The SI unit of thrust is Newton. What's pressure? No, I don't want the definition or the formula. I want you to understand it. Let me give you a couple of examples. Take a pencil and keep it between your thumb and index finger with the tip touching the index finger and the other end touching the thumb. Now apply equal force from both ends towards the pencil for a few seconds. Release the pencil and observe the two fingers. To be precise, observe the depression you see in the fingers. You'll notice that the depression in your index finger is much more as compared to the depression in your thumb. Why does that happen? Before we answer that, let me give you a second situation. When you stand on loose sand, you see that your feet go deep into the sand. Now, if you lie down on the sand, will you go just as deep into the sand? No, you won't. But if the force exerted in both the cases is the weight of your body, then why is the depth in the first case more? That's where the concept of pressure comes in. Pressure is nothing but the force per unit area. If we're talking about thrust, it would be thrust per unit area. If the thrust is constant and the area is more, then the pressure will be lesser. And if the area is less, then the pressure will be more. Pressure is inversely proportional to the area on which the thrust is applied. Now we can understand the two situations in terms of this formula. What happened in the first situation? As we apply an equal force from both ends, then as per the Newton's third law, the pencil will also apply an equal and opposite force on the fingers. But the depression was more on the index finger. That's because the area on which the tip of the pencil applies a force on is lesser as compared to the area on which the other end of the pencil applies a force on. As the area is lesser, the pressure is more. And that's why the depression is more. Can you understand the second situation using this concept? In the second situation, the area on which your feet lie is lesser as compared to the area on which your entire body lies. And that's why the pressure is more when your feet are on the sand as compared to when your entire body lies on the sand. Which explains why the depth here is more. What is the SI unit of pressure? As its force over area, it would be Newton per meter squared. This is the SI unit of pressure. And this is also called as Pascal. 1 Pascal is 1 Newton over 1 meter squared. This has been named after a famous scientist called Blaise Pascal who had conducted extensive studies in this area of science. Let's quickly recap what we learned. What's thrust? It's the total force acting perpendicular to the surface. And what's pressure? It's the thrust per unit area. If the same amount of thrust is applied on a lesser area, then the pressure will be more. இப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்க, இதில் ரெண்டு கான்செப்ட்ஸை சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று த்ரஸ்ட், இன்னொன்று ப்ரெஷர். த்ரஸ்ட்னு சொல்கிறப்போ இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா, the total force acting perpendicular to the surface, ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணுற
டோட்டல் ஃபோர்ஸ் பெர்பெண்டிகுலர் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம த்ரஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ப்ரெஷர்னு சொல்கிறது வந்து த்ரஸ்ட் ஆக்டிங் பர் யூனிட் ஏரியா. ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் வந்து ஆக்ட் பண்ணுற த்ரஸ்ட்டை தான் நம்ம வந்து ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு பென்சிலோட ஒரு எண்டு வந்து ஷார்ப்பாக சீவி இருக்குது, இன்னொரு எண்டு வந்து பிளண்டாக இருக்குது. அதை வந்து நம்முடைய கட்டை விரலையும் ஆள்காட்டி விரலுக்கு நடுவில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ வந்து நேச்சுரலி ஷார்ப்பாக இருக்கிற பாயிண்ட் எண்டு வந்து நம்முடைய ஃபிங்கரில் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரெஷரை கொடுக்கும், மேக்ஸிமம் அழுத்தத்தை கொடுக்கும். அதனால் வந்து அந்த பகுதியானது கொஞ்சம் டீப்பாக பள்ளமாக போகும். அதே வந்து அதோட பிளண்ட் ரீசன் இருக்கிற பகுதி வந்து அவ்வளவு பள்ளமாக நம்முடைய விரலில் அவ்வளவு பள்ளத்தை நம்முடைய விரலில் ஏற்படுத்தாது. ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொன்னோம்னா, ப்ரெஷர்னு சொல்கிறது வந்து த்ரஸ்ட் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் இங்கே வந்து த்ரஸ்ட்னு சொல்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்குது. அந்த பென்சில் மேலே 2 ஃபிங்கர் ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் தான் த்ரஸ்ட்டு, பெர்பெண்டிகுலர் ஃபோர்ஸு. அந்த ஒரே த்ரஸ்ட்டும் 2 வெவ்வேறு இடங்களில் வந்து வெவ்வேறு மாதிரியாக வெளிப்படுது. டிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாகவும், அதோட பிளண்ட் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் கம்மியாகவும் வெளிப்படுது. அது காரணம் என்னன்னா வேரியேஷன் இன் ஏரியா. பொதுவாக வந்து ஏரியா கூட கூட ஃபார் எ கான்ஸ்டன்ட் த்ரஸ்ட் ப்ரெஷர் வில் டிக்ரீஸ். இஃப் ஏரியா டிக்ரீசஸ் ஃபார் அ கான்ஸ்டன்ட் த்ரஸ்ட் த ப்ரெஷர் வில் இன்க்ரீஸ். அதை தான் வந்து அந்த பென்சில் வச்சு செஞ்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நமக்கு வந்து விளக்குது. ஸோ த்ரஸ்ட்டு ப்ரெஷர் ரெண்டுக்குமே வந்து எஸ்ஐ யூனிட் சொன்னாங்க. த்ரஸ்ட்னு சொல்கிறது வந்து அது வந்து ஃபோர்ஸு. ஸோ ஃபோர்ஸுக்கான யூனிட்டான நியூட்டன் வந்து இஸ் எ யூனிட் ஃபார் த்ரஸ்ட் ஆல்சோ. ப்ரெஷர்னு சொல்கிறது வந்து த்ரஸ்ட் பை ஏரியா. ஸோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர். நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு பாஸ்கல். இந்த பாஸ்கல்னு சொல்கிற யூனிட் வந்து டு honor the scientist Pascal we are using this name. Students, barometer is used to measure the atmospheric pressure. Let us study the construction of a barometer. First, take a capillary tube of about 100 centimeter. Its one end is closed and the other end is open. A funnel is fitted in the open mouth and very dry and pure mercury is filled in it. After filling mercury in the capillary tube, it is put in an inverted position in a trough containing mercury. The open end of the tube is closed with the thumb and the end is dipped in the mercury trough. Students, the thumb is removed very carefully so that no air passes in the capillary tube. The tube is supported with the help of stand and a graduated scale is put parallel to it. After some time, the level of mercury begins to fall and becomes stationary. The height of the mercury column is measured from the surface of mercury in the trough. Students, this height is 760 millimeter or 76 centimeter. Therefore, it is also called 760 millimeter mercury. That is 760 millimeter height of mercury column at sea level. As the mercury falls, it leaves a blank space above it. This space is called Torricellian vacuum, since it was identified by Torricelli. As the altitude increases, air pressure decreases. As the air pressure decreases, the mercury column in the capillary tube begins to fall. Thus, mercury barometer is also used in finding the altitude or height of a mountain. In aeroplanes, barometers without mercury are used to measure the altitude gained by the plane. Such a barometer is called aneroid barometer. Aneroid barometer does not contain liquid or mercury. இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ஃப்ளூயிட் லெசனில் இருக்கிற நெக்ஸ்ட் பார்ட், அதாவது மெர்க்குரி பேரோமீட்டர், அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதோட ஒர்க்கிங், இதை பற்றி சொன்னாங்க. பேரோமீட்டர்
is an instrument used to measure the atmospheric pressure and also to measure the altitude. ஸோ ஒரு பேரோமீட்டர் வந்து சிம்பிள் பேரோமீட்டர்னு சொல்கிறது மெர்க்குரி பேரோமீட்டர். இந்த மெர்க்குரி பேரோமீட்டர் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை டாரிசெல்லி. அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த மெர்க்குரி பேரோமீட்டர் வந்து ஒரு லாங் டியூப் அரவுண்ட் 100 சென்டிமீட்டர், அதாவது 1 மீட்டர் லாங் டியூபு, க்ளோஸ்ட் அட் ஒன் எண்ட். அந்த டியூப் வந்து ஃபுல்லாக பியூர் ட்ரை மெர்க்குரியால் ஃபில்அப் பண்ணுறோம். ஃபில்அப் பண்ணி அதை அப்படியே வந்து மவுத்தை வந்து விரலால் மூடிக்கிட்டு மெர்க்குரி இருக்கிற ஒரு சிஸ்டனில் வந்து இன்வெர்ட் பண்ணுறோம். இன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ வந்து அந்த டியூப்பில் இருக்கிற மெர்க்குரியானது கொஞ்சம் கீழே இறங்கி ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் நின்றோம். ஸோ அந்த மெர்க்குரி லெவலுக்கு மேலே இருக்கிற போர்ஷன் இந்த கிளாஸ் டியூப் இஸ் எ வேக்யூம். திஸ் வேக்யூம் இஸ் கால்ட் டாரிசெல்லியன் வேக்யூம். சரி, இந்த மெர்க்குரி காலத்தோட ஹைட் எவ்வளவு இருக்கும் சொன்னோம்னா, ஃப்ரம் த லெவல் ஆஃப் மெர்க்குரி இன் த சிஸ்டம், த ஹைட் ஆஃப் தி மெர்க்குரி காலம் இஸ் அரவுண்ட் 760 millimeter. இந்த 760 millimeter ஆஃப் மெர்க்குரியை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சொன்னோம்னா 1 atmospheric ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். காமனாக வந்து சி லெவலில் இந்த ப்ரெஷர் இருக்கும். சி லெவல்லேருந்து மேலே போக 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 ப்ரெஷர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றதுனால வந்து அந்த மெர்க்குரி காலத்தோட ஹைட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அதாவது உள்ளே இருக்கிற மெர்க்குரி கொஞ்சம் வெளியே வந்துடும், சிஸ்டனுக்கு வெளியே வரும். அதனால் வந்து அந்த மெர்க்குரி காலத்தோட ஹைட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். தட் மீன்ஸ் ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ். அதே வந்து இஃப் யூ கோ டீப்பர் ஃப்ரம் த sea level, gradually pressure increases. As a result of that, the mercury column will rise up. So இந்த வேரியேஷனை வச்சுக்கிட்டு we can measure the atmospheric pressure and also altitude. பொதுவாக வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து டு மெஷர் த ஹைட் ஆர் எவ்வளவு ஹைட்டில் வந்து அந்த பிளேன் பறக்குதுன்னு சொல்கிற அந்த ஆல்டிடியூடை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு barometers are used, but not the mercury barometer. ஏன்னா மெர்க்குரி பேரோமீட்டர்னு சொல்கிறது ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமானது. ஏன்னா மெர்க்குரி இஸ் த ஹெவியஸ்ட் மெட்டல், லிக்விட் மெட்டல். ஸோ அந்த டியூப் ஃபுல்லாக மெர்க்குரியை நிரப்பி ஒரு சிஸ்டனில் மெர்க்குரியை எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போய் அதை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறது வந்து ப்ராக்டிக்கலி மோர் டிஃபிகல்ட். அதனால் வந்து nowadays we are using barometers without mercury. One such barometer is aneroid barometer. இன்னைக்கு டிஜிட்டல் பேரோமீட்டர்ஸ் கூட நிறைய வந்துடுச்சு. ஸோ பேரோமீட்டர் பற்றின கான்செப்ட்ஸ் வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க. Hello everyone. We already know about Pascal's law, but you should also know that application of this simple law is enormous. You must have heard the term hydraulics. Hydraulic machines are machinery and tools that use liquid fluid power to do simple work. According to Pascal's law, the pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted unchanged to every part of the fluid. Here, there is a model of simple hydraulics that uses the principle. It is a U-shaped tube which has two arms and they are closed by two leak-proof pistons. Now here, the two arms have different cross-section. One arm has much larger cross-section than the other. So here, we say A2 is greater than A1, where A2 and A1 are the cross-sections of the two arms of the U-shaped tube. Now, when we apply force which is equal to F1 to left piston, then it will create pressure which is equal to F1 divided by A1. As we know, pressure is equal to force by area. Now, the cross section of A1 is small. So, we can generate greater amount of pressure easily by applying a moderate amount of force. Now, this pressure will transmit equally throughout the fluid and reach the larger tube. Now, here in the larger piston, the pressure would be F1 by A1. So,
the total force working on the larger piston would be F2, and force as we know is pressure multiplied by total area. Here pressure is equal to F1 divided by A1 and area is equal to A2. So what is F2? F2 is equal to force divided by area. So this becomes equal to F1 divided by A1 multiplied by A2. Now, in case you have not noticed, the upward force applied on the second tube or the second piston is A2 times the force we applied on the smaller tube or the piston. So we see force gets multiplied many times. Thus, we can generate enough push to lift a heavy car by applying a much smaller downward push in the smaller piston, that is in the left arm. Thus, hydraulics is used to generate huge force by applying much smaller force in many heavy vehicles like bulldozers, trucks, etc. Hydraulic brake is used in heavy vehicles. Hydraulic lifts is used to lift heavy objects. So we see a simple rule can have such huge applications in real life. That's all for now. Bye-bye. இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பாஸ்கல்ஸ் லாவை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பாஸ்கல்ஸ் லா அதோட அப்ளிகேஷன் இந்த ரெண்டையுமே வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ பாஸ்கல்ஸ் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் அட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி லிக்விட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஈக்குவலி இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல் சைட்ஸ். ஒரு லிக்விடில் வந்து ஒரு இடத்துல கொடுக்குற ப்ரெஷரானது அந்த லிக்விட் முழுவதும் ஈக்குவலாக அதே அளவோட ஃபோர்ஸோடு ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட்டு, ஹைட்ராலிக்ஸ் மெஷின்ஸ், ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுது. இப்போ இந்த படத்தில் பார்க்குற புல்டோசர்ஸை வந்து அங்கங்கே ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி வந்து ஹெவி வெயிட்டை வந்து ஈஸியாக பை அப்ளையிங் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வி குட் ஏபிள் டு லிஃப்ட் ஆர் மூவ். சரி, இப்போ ஒரு ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா, இந்த ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட்டில் வந்து இட் கண்டைன்ஸ் 2 cylinders. அந்த 2 சிலிண்டர்ஸில் வந்து ஒன்று வந்து சின்னதாகவும், அதாவது சர்ஃபேஸ் ஏரியா சின்னதாகவும், இன்னொரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து பெருசாகவும் இருக்கும். இந்த சின்ன சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கிற சிலிண்டரில் வி ஆர் அப்ளையிங் certain force F1, and let us consider the area of the piston is A1. அப்போ pressure exerted under this piston is pressure is equal to force by area, so it is nothing but F1 by A1. இந்த pressure வந்து ஆக்ட் பண்ணுது. இப்போ ஆஸ் பர் பாஸ்கல்ஸ் லா இங்கே இந்த சின்ன ஏரியாவில் ஆக்ட் பண்ணுற ப்ரெஷரானது அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகி அடுத்த பகுதியில் வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்டன் இருக்குது. அந்த பெரிய பிஸ்டனோட ஒவ்வொரு A1 ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலான ரீஜன்லையும் அதே ப்ரெஷர் ஆக்ட் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த சின்ன பிஸ்டனோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டோம்னா, பெரிய பிஸ்டனோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து 100 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோம்னா, இந்த 10 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டரில் கொடுக்குற ப்ரெஷரை போல் 10 மடங்கு ப்ரெஷர் பெரிய பிஸ்டன் மேலே ஆக்ட் பண்ணும். அப்போ 10 times அதிகமான ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும். As a result of that, it could able to lift heavier object by applying less amount of force. So hydraulic lift, hydraulic brake, இந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ் வந்து இந்த ஹைட்ராலிக்ஸை யூஸ் பண்ணி செயல்படுது. இதில் எல்லாமே we are using Pascal's law. We've understood what density is. In the same given amount of space, if there are more things, we say that it's denser. Density is simply the measure of how compact the mass in a substance or object is. It's mass per unit volume. And based on this formula, we can say that its unit is kilogram per meter cubed. So can you tell me what relative density is? Look at the word relative.
What does it tell you? It tells us that we are looking at the density of something relative to the density of something. We are comparing the density of one thing to the density of another. That's all. But the question is, relative to what? It's most typically the density of water. Yes, we look at the density of an object relative to the density of water. How do we define the relative density of a substance? It equals the ratio of its density to that of water. Yes, density of the substance over the density of water. Can you tell me the unit of relative density? Look at the right-hand side and tell me the unit. As it is a ratio of similar quantities, relative density will have no units. The units from the numerator and denominator cancel each other out. The density of water is 1000 kilograms per meter cubed, and the density of silver is 10,500 kilograms per meter cubed. So can you tell me the relative density of silver? It's easy. Just refer to this formula and try answering it. It will equal the density of silver over the density of water. Substituting the values here, we get the answer as 10.5. That's the relative density of silver. What does the relative density tell us though? What can we understand from this? First, it tells us that silver is a lot more dense than water under the given conditions. Approximately 10.5 times denser. But that's pretty obvious given the numbers. This tells us another important thing. It tells us whether the object will float or sink in water. In simple terms, a substance will sink if it's denser than the liquid it's placed in. And it will float if it's less dense than the liquid it's placed in. How can we say this mathematically? If the relative density of a substance is greater than 1, then it will sink, and if it's lesser than 1, it will float. As the relative density of silver is 10.5, which is greater than 1, it will sink in water. But if we take the example of ice, its density is approximately 934 kilograms per meter cubed. So its relative density will be 0.934. As its relative density is lesser than 1, it will float in water. We can understand this with a simple diagram. Take 4 beakers filled with water. In the first one, drop a substance with a relative density of 0.1. You'll see that it floats like this. In the second one, drop a substance with relative density of 0.4 and you'll see that it floats like this. More of it is inside the water. And if it's 0.9, even more of it will be inside the water. But it will still float. And if it's greater than 1, say 1.2 or 1.3, then it will sink. Okay, here's one last question for you. Can the relative density of an object be 0? The answer is no, it can't be 0. Because if the relative density is 0, it will mean that the density of the substance is 0, which in turn will mean that the mass of the substance is 0. For any given substance, its mass in a given volume cannot be 0. And you should also know that relative density is constant only under given conditions. It is pressure and temperature dependent. The same substance can have different relative densities under different pressures or temperatures. இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோவில் வந்து டென்சிட்டி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு சொல்கிற 2 கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. டென்சிட்டி வந்து நம்ம லோவர் செக்ஷன்லேயே படித்தது. டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் பை வால்யூம். அதாவது ஒரு பொருளானது எவ்வளவு க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறது தான் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்குது, நிறைய மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழ்கிறார்கள்னு சொன்னோம்னா வி சே தட் திஸ் ஏரியா இஸ் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட்னு சொல்லுவோம். இப்போ டென்ஸ்ன்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறது, ரொம்ப அதிகமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் இருக்கிறத வந்து டென்சிட்டியை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறது.
So density is nothing but mass by volume. ஒரு யூனிட் வால்யூம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த யூனிட் வால்யூம் வந்து எவ்வளவு மாஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதை பொறுத்து அதோட டென்சிட்டி அதிகம் சொல்கிறோம். ஓகே, நான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ரிலேட்டிவ்னு சொன்னால் வேறு எதையோ ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே எதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுறோம்னா we are comparing with water. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டி வாட்டரோட டென்சிட்டியை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதைத்தான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா we can explain when a body will float on a liquid, suspend in a liquid, suspendனா மூழ்கி மிதக்கிறது, or sink into the liquid. ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் சொல்கிறதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு சொல்கிற கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதற்கான சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஒர்க்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். ஸோ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறப்போ வந்து அதுக்கு யூனிட் வந்து இருக்காது. முக்கியமான விஷயம், ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிக்கு வந்து யூனிட் இருக்காது. எந்த ரிலேட்டிவ் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதுக்கு வந்து யூனிட் இருக்காது. ஏன்னு சொன்னோம்னா எந்த ரிலேட்டிவ் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதில் வந்து நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே ஒரே குவான்டிட்டியாக இருக்கும், ஒரே டைப் ஆஃப் குவான்டிட்டி. ஹியர் யூ சி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் பை relative density of a substance is density of the substance by density of water. ஸோ ரெண்டுமே டென்சிட்டியை மீன் பண்ணுது. அப்போ ரெண்டுமே டென்சிட்டியை மீன் பண்ணுறப்போ ரெண்டுக்குமே வந்து யூனிட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தே கெட் கேன்சல்டு. ஸோ அதனால் வந்து ஃபைனலாக எந்த யூனிட்டுமே ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிக்கு இருக்காது. அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் இஸ், ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஜீரோவாக இருக்க முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி நெவர் பி ஜீரோ. ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஜீரோ ஆகணும்னு சொன்னோம்னா ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட டென்சிட்டி ஜீரோவாக இருக்கணும். ஸோ டென்சிட்டி ஜீரோ ஆகணும்னு சொன்னோம்னா டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம். மாஸ் பை வால்யூமில் அப்போ மாஸ் ஜீரோவாக இருக்கணும். ஸோ எந்த ஒரு பொருளுமே whenever we say this is an object, it must have some mass. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஒரு மேட்டர்னு சொல்கிறது வந்து எப்போ அதை மேட்டர்னு சொல்கிறோம்னா இஃப் இட் ஹேஸ் சம் மாஸ் அண்ட் இட் ஆக்குபைஸ் சம் ஸ்பேஸ். இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தால்தான் அதை வந்து மேட்டர்னு சொல்கிறோம். அப்போ எந்த ஒரு மேட்டருமே வந்து ஜீரோ மாஸில் இருக்க முடியாது. ஜீரோ மாஸில் இருக்க முடியாதனால வந்து டென்சிட்டி ஜீரோவாக இருக்க முடியாது. ஹென்ஸ் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியும் ஜீரோவாக இருக்காது. The density of a liquid can be determined by using a device called a hydrometer. This is a weighted tube of mass m, one end of which is partially submerged in a liquid. The force of gravity and the buoyant force affecting the tube are in balance. There is a volume scale on the side of the tube on which we can read the volume of the tube that is submerged below the surface of the liquid. Since the forces Fg and Fb are in equilibrium, we can determine the density of the liquid. Often, a hydrometer will have two scales, one indicating the volume of a liquid and one indicating its density. இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோ வந்து ஹைட்ரோமீட்டர் பற்றினது. ஹைட்ரோமீட்டர் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெஷர் த டென்சிட்டி ஆஃப் அ லிக்விட். டென்சிட்டி ஆஃப் அ லிக்விட் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஹைட்ரோமீட்டர். அதில் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஹைட்ரோமீட்டர் தான் வந்து லாக்டோமீட்டர்னு சொல்கிறது. லாக்டோமீட்டர்னு சொல்கிறது வந்து பாலோட தூய்மையை அளப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு டிவைஸு. பால் வந்து தண்ணி கலந்துருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்காக we are using this lactometer. இந்த லாக்டோமீட்டர் ஹைட்ரோமீட்டர்ஸ் எல்லாமே இந்த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது. Say you're holding a slightly heavy object in your hand. Now, if you try to hold that object within a container full of water, you'll notice that it feels lighter. It doesn't feel heavy at all. What happens when you put an empty glass into a container of water? Of course, the glass fills up with water. So you're holding the glass of water inside the water which is in the container. And now, when you try to take the glass outside the water, what do you notice?
Yes, the glass feels heavier when it's outside the fluid. And the same glass full of water felt light when it was placed inside the fluid. And that brings us to the concept of buoyancy. What happens when an object is placed inside a fluid? As we'd seen in the previous video, the fluid pressure increases with depth. Now, because the pressure increases as we go deeper, the force exerted upward due to the pressure will be more than the pressure exerted downwards due to the pressure. So the force exerted on the bottom of the object due to pressure will be more than the force exerted on the top. So this net upward force exerted on objects submerged in fluids is called the buoyant force. You can test this with a tightly closed empty plastic bottle and a container of water. If you drop the bottle on the fluid, you will see that it will float. That's because the fluid is applying an upward force on the bottle. Now hold the bottle and push it inside the fluid. You'd notice that the bottle is also exerting an upward force on your hand. If you leave the bottle, you'll see that the bottle will come up to the surface on its own. I think you can guess why. Now push the bottle deeper inside the fluid. You will feel more force against your hand. And when you release the bottle, it'll rush back to the surface. It'll come up faster than it came up in the previous case. The upward force increases as it's pushed deeper into the fluid. And that's because the pressure also increases as we go deeper into the fluid. This upward force exerted by the water on the bottle is known as upthrust or the buoyant force. Now let's say you simultaneously drop a piece of balsa wood and a metal drawing pin of the same mass into a container filled with water. What do you think will happen? Will both of them float? Or will they both sink? Or one stays afloat and one sinks? We will understand this example in the next video. இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த வீடியோவில் வந்து buoyancyன்னு சொல்கிற கான்செப்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. buoyancy இஸ் நத்திங் பட் த அப்த்ரஸ்ட் ஆக்டிங் ஆன் எ பாடி. ஒரு பாடி மேலே ஆக்ட் பண்ணுற அப்வர்ட் த்ரஸ்ட்டை தான் நம்ம buoyancyன்னு சொல்கிறோம். எப்போ? வென் இட் இஸ் இம்மர்ஸ் இன் எ ஃப்ளூயிட். ஒரு ஃப்ளூயிடில் வந்து ஒரு பாடி இம்மர்ஸ் ஆகிருக்கிறப்போ நேச்சுரலி டியூ டு இட்ஸ் டென்சிட்டி இட் எக்ஸர்ட் எ டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ். அதே நேரம் அந்த லிக்விட் ஆர் அந்த ஃப்ளூயிடானது அந்த பாடி மேலே ஒரு அப்த்ரஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணும். அந்த அப்த்ரஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால வந்து அந்த பாடியோட வெயிட் குறைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். இதை வந்து we can understand well if you are drawing some water using a bucket. ஒரு தண்ணிக்கு உள்ளே நின்றுக்கிட்டு ஒரு குளத்தில் நின்றுக்கிட்டு ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணியை எடுத்து அதை வந்து வெளியே இழுக்கிறப்போ பக்கெட் வந்து தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி இருக்கிற நிலைமையில் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக அந்த பக்கெட்டை இழுக்க முடியும். பட் ஒன்ஸ் அந்த தண்ணியோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து பக்கெட் வெளியே வந்துருச்சுன்னா we feel it is heavier. ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த பக்கெட் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி இருக்கிறப்போ வந்து அந்த தண்ணி அந்த பக்கெட் மேலே ஒரு அப்த்ரஸ்ட்டை கொடுக்குது. அந்த அப்த்ரஸ்ட் இருக்கிறனால வந்து நம்மளால் ஈஸியாக வந்து அந்த பக்கெட்டை வந்து தூக்க முடியுது. பட் ஒன்ஸ் இட் கம் அவுட்ஸ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் அந்த அப்த்ரஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும். அப்போ அந்த அப்த்ரஸ்ட் இல்லாமல் போகிறப்போ ஹோல் வெயிட்டையும் நாம் தான் வந்து இழுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருது. அதனால் வந்து வி ஃபீல் இட் இஸ் ஹெவியர். ஸோ அதை இந்த அப்த்ரஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க. வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ வாட்டர் பாட்டில் ஆர் ஈவன் எ பால் ஆல்சோ ஒர்க் லைக் தட் ஒன்லி. ஒரு பாலோ அல்லது வாட்டர் பாட்டிலோ எம்டி வாட்டர் பாட்டில் தண்ணிக்குள்ளே வந்து நம்ம அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணோம் சொன்னோம்னா நம்முடைய கையை வந்து அந்த பாட்டில் தள்ளி விடும். ஒரு அப்வர்ட் த்ரஸ்ட்டை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். கையை விட்டோம்னா பாட்டில் வந்து தண்ணியிலேருந்து மறுபடியும் குதிச்சு வெளியே வந்துடும். ஸோ இது வந்து இந்த அப்வர்ட் த்ரஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணுறதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இந்த அப்வர்ட் த்ரஸ்ட்டு அதே மாதிரி லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன்ஸ் இதை ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணித்தான் வந்து ஒரு ஷிப் தண்ணியில் மிதக்க செய்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ஷிப் இஸ் மேடப் ஆஃப் அயன். நார்மலாக வந்து இரும்புன்னு சொல்கிறது வந்து என்னாகும் தண்ணியில் வந்து மிதக்காது, மூழ்கிடும். ஏன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் அயன் இஸ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் வாட்டர். அதனால் நேச்சுரலி தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிறோம். பட் எ ஷிப் மேடப் ஆஃப் அயன்
float on water. ஏன்னு சொன்னோம்னா by applying some technique. அந்த டெக்னிக் என்னன்னு சொல்கிறத வந்து நம்ம அடுத்தது பார்த்துட்டு வருவோம். Say you have a beaker filled with water and you put your index finger inside it. You'll observe that the water level rises slightly. You put in 2 fingers, the water level rises a bit more. And now when you put in your hand up to the wrist level, you'll see that the water level increases significantly. The ancient Greek mathematician Archimedes observed something similar when he got into a bathtub. When he got in, he realized that the level of water went up. In both the cases, you notice that the water is displaced by the object that goes in. Keep this thought in mind. We'll come back to it soon. In our previous videos, we've seen that when an object is placed in or on the fluid exerts a buoyant force on it which acts upwards. The Archimedes principle goes just one step further in saying that the buoyant force applied by the fluid is equal to the weight of the displaced fluid. We can take a simple example to understand this. Take a 5 kg solid object and suspend it by a spring balance. The balance will read 5 kilograms. Let this be the first case. For the second case, take a beaker of water which has a small opening at the top. The water in the beaker is filled right up to this point where the opening is. And we keep a small container under the opening. Now slowly lower the solid object into the water and you'll see that the reading will be lower number as compared to the previous case. Why is that? It's because of the buoyant force acting on the object. You'd have also noticed that some water was displaced. Now in this context, we can say that the weight of this displaced water is equal to the magnitude of the buoyant force acting on the object. That's the Archimedes principle. When an object is immersed fully or partially in a fluid, the upward force applied by the fluid on the object is the same as the weight of the fluid displaced by the object. Where is this principle applied? Can you think of examples? How do you think large steel ships float? It's simple. If the weight of water displaced by the vessel below the keel is equivalent to the vessel's weight, then everything above the keel will remain afloat. That's because the water too applies an upward buoyant force on the ship, which is same as the weight of the water displaced by it. There's just one important concept left in this section, and that's relative density, which we will cover in the next lesson. கடைசியாக நம்ம ஆர்க்கிமிடிஸ் பிரின்சிபலை பற்றின ஒரு சின்ன வீடியோவை பார்த்தோம். ஆர்க்கிமிடிஸ் வந்து எ கிரீக் மேத்தமெட்டிஷியன். அவர் வந்து கிரேக்க மன்னரோட அவையில் வந்து மந்திரியாக இருந்தவர். ஸோ இந்த ஆர்க்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேசிக்காக வந்து ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தது. என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அந்த கிரேக்க மன்னர் வந்து தங்கத்தாலான ஒரு கிரீடத்தை வந்து செஞ்சு போட்டுக்கணும்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணார். ஸோ அதனால் அரண்மனை பொற்கொள்ளரை கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட எடைக்கு தங்கத்தை கொடுத்து அந்த எடையில் வந்து ஒரு கிரீடம் செஞ்சு கொண்டார சொன்னார். அவர் வந்து சில நாட்கள் கழித்து அவர் வாங்கின எடைக்கு ஈக்குவலான எடையில் ஒரு கிரீடத்தை செஞ்சு கொண்டாந்து கொடுத்தாரு. இப்போ அரசர் வந்து எவ்வளவு கிராம் தங்கம் கொடுத்தாரோ அதே வெயிட்டில் வந்து கிரீடம் இருந்தது. மன்னருக்கும் திருப்தி. ஆனால் மன்னருக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம். என்னன்னு சொன்னோம்னா, இது வந்து உண்மையான தங்கமா இல்லை இதில் ஏதாவது கலப்படம் இருக்கான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் கிரீடம் வந்து நல்ல அழகாக அமைஞ்சிருக்குனால அந்த கிரீடத்தை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணாமல் அது கலப்படமா உண்மையான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன யோசனை, ஐயப்பாடு. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி அவங்களோட மந்திரிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு. ஆர்க்கிமிடிஸ்கிட்ட அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சாங்க.
ஆர்க்கிமிடிஸ் அதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே ஒரு 2-3 நாள் ஓடுது. அவர் ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெகுலராக பாத் டப்பில் குளிக்கிறப்போ வந்து பாத் டப் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வாட்டரை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த டப்புக்குள்ளே இறங்குவோம். இறங்கணும் சொன்னால் என்ன ஆகும்னா வாட்டர் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். இட் இஸ் அ யூஷுவல் ஹேப்பனிங், தினந்தோறும் நடக்கிற விஷயம்தான். நான் திடீர்னு இந்த இன்சிடெண்ட் அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன பொறியை தட்டி கொடுக்குது. என்னன்னு சொன்னோம்னா, ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு அந்த தங்கம் கலப்படமாக இல்லையான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வேகமாக போய் மன்னர் எவ்வளவு கிராம் தங்கம் கொடுத்தாரோ அதே அளவுக்கு தங்கத்தையும் எடுத்துக்கிட்டாரு, அந்த கிரீடத்தையும் எடுத்துக்கிட்டாரு. அந்த தங்கத்தை தண்ணியில் வந்து அப்படியே மூழ்கடிக்கிறப்போ வந்து அது எவ்வளவு தண்ணியை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிச்சுன்னு சொல்கிறத மெஷர் பண்ணுறாரு. அதே மாதிரி வந்து அந்த கிரீடத்தை தண்ணியில் டிப் பண்ணுறப்போ வந்து அது எவ்வளவு தண்ணியை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுறாரு. அதில் இருக்கிற வேரியேஷனை வச்சுக்கிட்டு தங்கத்தில் கலப்படம் இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுறாரு. ஸோ இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு பொருளானது ஒரு ஃப்ளூயிடில் வந்து டிப்பாக இருக்கிறப்போ, மூழ்கி இருக்கிறப்போ அதோட எடை குறைவதாக தோன்றும். அந்த எடை குறைவு எவ்வளவு இருக்கோ அது வந்து அதனால் வெளியேற்றப்பட்ட திரவத்தோட எடைக்கு சமமாக இருக்கும். இதைத்தான் ஆர்க்கிமிடிஸ் பிரின்சிபலாக சொல்கிறாங்க. when a body is immersed fully or partially in a fluid, the upward force applied by the fluid of an object is the same as the weight of the fluid displaced by the object. எவ்வளவு அப்வர்ட் த்ரஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலான லிக்விட் வந்து அது வெளியேற்றும். ஸோ எவ்வளவு அப்வர்ட் த்ரஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு வெயிட் குறையும். ஸோ அந்த வெயிட் குறையிறதும் வெளியேற்றப்பட்ட லிக்விடோட வெயிட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ ஒரு பியூர் கோல்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 kg ஆஃப் பியூர் கோல்டு எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம டிப் பண்ணோம்னா அந்த 1 kg ஆஃப் பியூர் கோல்டோட வால்யூம் எவ்வளவோ அவ்வளோ வாட்டர் ஆனது டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கும். அதே 1 kg வெயிட்டுடைய ஒரு கலப்பட கோல்டை எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து அப்படியே தண்ணியில் டிப் பண்ணோம்னா நேச்சுரலி மிக்ஸ் ஆகிற பொருளோட டென்சிட்டி வந்து கோல்டோட டென்சிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது. அதனால் வால்யூம் கூடிரும். ஸோ அதிகப்படியான தண்ணியை வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும். இதை வச்சு தான் வந்து அந்த அடல்ட்ரேஷனை கண்டுபிடிச்சார். ஸோ இதே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஷிப்பு கூட யூஸ் தண்ணியில் மிதக்குது. அந்த ஷிப்பு தண்ணியில் மிதக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னோம்னா, அந்த ஷிப் வந்து அதோட ஒரு பகுதி தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது மூழ்கிற அளவில் வந்து அது வெளியேற்றுகிற நீரோட அளவானது அதுக்கு மேலே ஆக்ட் பண்ணுற பயான் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதனால் வந்து அந்த ஷிப்பு தண்ணியில் மூழ்காமல் தொடர்ந்து மிதந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த கான்செப்ட் கிவன் இன் திஸ் லெசன்ஸ். ஸோ இதை வந்து 1க்கு 2 தடவை பார்த்துட்டு உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கை படிச்சிங்கன்னு சொன்னோம்னா இந்த பாடத்தில் கொடுத்துருக்க கான்செப்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.